ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్ అన్నప్పుడు స్కెలిటల్ బోన్ ఆర్ లేదంటే ఎముకల గురించి ఎట్లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా చూస్తుంటారు? యంగ్ పీపుల్లలో there are a lot of diseases or bone related issues possible. జనరల్గా ఇప్పుడు ఇది వర్షాకాలం కదా, మీరు రోడ్స్ మీద చూస్తూ ఉంటారు, హెవీ ట్రాఫిక్ అంటాం, Yes. బైకర్స్, స్పైన్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ మీద ఎట్లా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది? సడన్ గా అతుకులలో పడ్డది. మోర్ దెన్ ద మజిల్ there's a chance of the disc popping out. That is more acute injury. ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటే ఎర్గనామిక్స్ చైర్స్ అనేది బాగా ట్రెండ్లో సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి. బ్యాక్ లీన్డ్ ఉండాలి, నెక్ బెండ్ కాకూడదు. ఎవ్రీ 2 or 3 hours కి 15 seconds you should be looking away from the computer. Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Krishna Sai garu, consultant orthopedic surgeon with us. Hello Andy. Hello Mansa. How are you? I'm fine. సో ఈరోజు ఆర్థోపెడిక్ గురించి మాట్లాడదాం. చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, చాలా పాడ్కాస్ట్లు కూడా చేసాము, కానీ జనాలకి మోర్ అవేర్నెస్ అనేది ఇంకా రావట్లేదు. Correct. దాని గురించి లైక్ వెరీ వాళ్ళ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేద్దాం మనం. Definitely. ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్ అన్నప్పుడు స్కెలిటల్ బోన్ ఆర్ లేదంటే ఎముకల గురించి ఎట్లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా చూస్తుంటారు? అవి ఎందుకు వస్తాయి అసలు? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇస్ అ వెరీ వేగ్ మ్యామ్. అంటే ఏజ్ ప్రకారంగా చూస్తే యంగ్ పీపుల్లలో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ బోన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ పాసిబుల్. కమింగ్ టు ఓల్డ్ ఏజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్రెడీ. ఆర్థరైటిస్ అనుకోవచ్చు, బోన్ వీక్ కావడం అనుకోవచ్చు. There are a lot of things which are coming up now. From last 10 years if you see, we are talking a lot about bone health. Why are we talking about it? Because let it be the way we are leading our life or the food we are eating which is causing a lot of diseases like bone weak కావడం కావచ్చు, ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు. ఒక 4-fold ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్థరైటిస్ చూస్తున్నాం మనం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ చిన్నపిల్లల్లో చూస్తే నౌ we are into a concept where we are talking about కేర్ఫుల్ పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంత మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు చూసినట్లయితే we grew up very అంటే ఇన్ రఫ్ మేనర్. బయట తిరగడము, ఆడుకోవడం, పొద్దున్న పోతే ఎప్పటిదాకా ఆడతామో తెలీదు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉండొచ్చు, ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు, ఆర్ క్లోజ్డ్ స్పేసెస్లో ప్లేయింగ్ ఏరియా ఉండొచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గింది, కింద పడడం తగ్గింది. చాలా కేర్ఫుల్గా పెంచుకుంటున్నాం పిల్లల్ని. పిల్లలు పడాలి, పెరగాలి, మళ్ళీ హీల్ అవ్వాలి. దాంతోనే బాడీకి హీలింగ్ అనేది అలవాటు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో దానివల్ల బోన్ కొంచెం వీక్ అవుతుంది అండ్ వీఆర్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ సప్లిమెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చిన్న పిల్లలలో. పెద్దలలో మాట్లాడితే ఇప్పుడు మన ఏజ్ చూసుకుంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మీకు ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉంది మేము సన్కి? ఆల్మోస్ట్ మినిమల్, చాలా తక్కువ. ఆ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం వల్ల కూడా బోన్ వీక్నెస్ కావచ్చు. ఎర్లీ ఏజెస్లో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఒకప్పుడు 60-65 ఆ ఏజ్లో ఉంటుండే. నౌ వీఆర్ టెలింగ్ పేషెంట్స్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఫ్రమ్ 40-45 లేడీస్లో అయితే మెయిన్లీ. ఇట్ కుడ్ బి హార్మోనల్, ఇట్ కుడ్ బి సన్ ఎక్స్పోజర్ కావచ్చు. కొందరికి యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎర్లీగా కూడా వస్తుంది, ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఆర్థరైటిస్ వస్తూ ఉంటుంది. కరెక్ట్. ప్రెగ్నెన్సీలో ఆర్థరైటిస్, బ్యాక్ పెయిన్ అయితే ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఆర్థరైటిస్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం వల్ల హార్మోనల్, ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు చాలా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి. యూ మస్ట్ బి నోయింగ్. ఆ పెయిన్ కానీ ఆ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ దానివల్ల బోన్ లాస్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ టెంపరీ అనుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ దేర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ క్యాన్ కోప్ అప్. బట్ ఈ మధ్య వచ్చేటివి 40-45కి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆర్థరైటిస్. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ఎవాల్వింగ్. క్యాన్ యూ స్టాప్ ఆర్థరైటిస్? నో, యూ కాంట్. బట్ స్టేజ్ 1 నుంచి స్టేజ్ 4కి పోవడం అనేది ఎంత టైం పడుతుందని మన చేతిలోనే ఉందండి. యూ బీయింగ్ అ లిటిల్ కేర్ఫుల్, యూ డూయింగ్ అ లిటిల్ నెసెసరీ ఎక్సర్సైజెస్ క్యాన్ ప్రొలాంగ్ ఇట్ టు 65 బై ద టైమ్ యూ గెట్ టు స్టేజ్ 4. ఓకే, సో అది మన కంట్రోల్లోనే ఉందంటారు? డెఫినెట్లీ. అంటే ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా డిలే చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఆర్ ఎ కిడ్, యు ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ దెన్ మీరు ఏజ్తో పాటు పెరిగినరు. వి వర్ నెవర్ షాక్డ్ ఎందుకు ఇట్లా పెరుగుతుండు నా సన్న అని. అదెంత న్యాచురల్. ఒక లేడీకి కానీ జెంట్స్కి కానీ ఒక 45-50 ఇయర్స్ తర్వాత ఆర్థరైటిస్ ఇస్ ఆల్సో న్యాచురల్ థింగ్ ఓన్లీ. It is how God created us. That is normal. We have to accept that. And then stage 1 రావడం అనేది God has given us.
స్టేజ్ 1 నుంచి స్టేజ్ 2కి, స్టేజ్ 2 నుంచి స్టేజ్ 3కి మీరు 6 months 1 yearలో పోతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ మాడిఫైబుల్. ఓకే. 1 నుంచి 2 పోవడానికి ఒక 3-4 years పట్టాలి. 2 నుంచి 3 పోవడానికి మళ్ళీ ఒక 5-6 years పట్టాలి. 3 నుంచి 4 పోకుండా కూడా ఆపొచ్చు, పోయినా కూడా ఒక 10 years యూ షుడ్ గెయిన్ దేర్. దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ 3 టు స్టేజ్ 4. బట్ ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. యా. ఇప్పుడు ఏజ్ ప్రకారంగా కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా పిల్లలు. మీరు అన్నారు కింద పడుతుండే, లేస్తుండే, హీల్ అవుతుండే అవన్నీ. ఇప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుతున్నాం. దో వి ఆర్ డాక్టర్స్, మళ్ళీ అదో భయం మనలో కూడా ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు ఆన్లైన్లో చూస్తూ ఉంటే కింద పడకుండా హెడ్ రెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి పిల్లలకి. మనప్పుడు అవన్నీ ఏం లేవు. సో ఇప్పుడు పిల్లల్ని పట్టుకునే విధానం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలండి. ఒక హ్యాండ్తో పుల్ చేయడం కానీ, లేపేటప్పుడు ఒక హ్యాండ్తోని లేపడం కానీ, అట్లాంటివి చేస్తుంటే కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అని అంటున్నారు. అది ఎంతవరకు నిజం? హౌ టు హ్యాండిల్ దట్? See, there is a difference. As I told you earlier, మనము పిల్లల్ని ఆడుకొనియాల, పడనియాల, పడితే న్యాచురల్ హీల్ కానియాల. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. Now pulling up a baby by hand is definitely wrong. ఎందుకంటే ఒక్క చేతితో పుల్ చేసినప్పుడు ఆల్ దట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఎగ్జర్టెడ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ జాయింట్. పుల్డ్ ఎల్బో అని ఒకటి ఉంటుంది. నా ఎల్బో చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ 2 bones విచ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ అ జాయింట్. మనం ఇట్లా పుల్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోర్స్ అంతా ఒక జాయింట్ మీదే పడ్డం వల్ల దట్ జాయింట్ ఇస్, ఆ బోన్ అనేది ఆ జాయింట్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. టిల్ వి కరెక్టెడ్ దట్ విల్ బి డిస్లొకేటెడ్ ఓన్లీ అండ్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ కండిషన్. దానికి టాబ్లెట్స్ ఏమైనా వాడాలా? ఈజ్ ఇట్ ప్రివెంటబుల్? ఏదైనా ఫుడ్ తింటే దాని తగ్గుతా? నో, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ ఇస్ అ మెకానికల్ ప్రాబ్లమ్. మెకానికల్లీ యూ హెవ్ కాజ్డ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు మెకానికలీ రిపేర్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ థింగ్. ఒక చిన్న మ్యానిపులేషన్ వల్ల ఇమీడియట్గా తగ్గుతుంది. ఈజ్ ఇట్ రిపీటెడ్? మళ్ళీ మళ్ళీ అవుతుందా? ఒక చైల్డ్కి ఎక్కువ అవుతుంది, ఒక చైల్డ్కి తక్కువ అవుతుంది? నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూర్ కంటిన్యూస్లీ పుల్లింగ్ వన్ చైల్డ్ విత్ ద హ్యాండ్, ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ కీప్ హ్యాపెనింగ్. యా, పుల్లింగ్ అండ్ ఆల్ ఇస్ నాట్ గుడ్, బట్ ప్లేయింగ్, ఎక్స్పోజర్ టు సన్, ఇన్ దట్ వే హీ హాస్ టు బి అ లిటిల్ రఫ్. అయితే మీరు అన్నారు ఆడుకొనివ్వాలి అని చేయాలని. మనప్పుడు అంత ఈజీగా బోన్స్ బ్రేక్ అవ్వడం కానీ, అట్లాంటివి ఇంజ్యూరీస్ అవ్వడం కానీ ఏమి ఉండకపోతుండే. ఇప్పుడు పిల్లలు మీరు చూస్తే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటారు, మీ దగ్గరికి కూడా వస్తూ ఉంటారు. అందుకు పిల్లల్ని పంపించాలంటే కూడా చాలా భయపడతా ఉంటారు పేరెంట్స్. సో అదే ఇట్లా ఎందుకు మనప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది? ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఈవెన్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఈవెన్ ఐ డోంట్ సెండ్ మై కిడ్స్ సో ఈజీలీ. ఇట్ ఇస్ ద ఫియర్ వి లివ్ విత్. అప్పటికి ఇప్పటికి ఒక్క మేజర్ డిఫరెన్స్ నేను గమనించింది ఏంటంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్ యూ హ్యాడ్, the quality of milk my child is having now is very different. Now we have processed milk. The amount of calcium he gets or the natural calcium he gets is very different. How many of us are actually able to get pure cow's milk now? No, we are dependent on milk packets కానీ commercially available products. Yeah, I think that is one of the main factors. And ఒక బోన్ స్ట్రాంగ్ కావడానికి ఇది ఒక విషయస్ సైకిల్ మేడం. కింద పడతాడు, దెబ్బ తాకుతుంది కాబట్టి మనం ఆడిపించడానికి పంపించాం. బట్ హౌ డస్ అ బోన్ బికమ్ స్ట్రాంగ్? బోన్ స్ట్రాంగ్ కావాలంటే మిల్క్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ మిల్క్ తీసుకున్న తర్వాత బోన్ స్ట్రాంగ్ కావాలంటే ఒకటే, బోన్ మీద కంటిన్యూస్గా స్ట్రెస్ పడితేనే ఆ బోన్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వెన్ వీ వేర్ బేబీస్, మన బోన్ స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది. అది స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైతుంది? 9 months తర్వాత, పాకిన తర్వాత వెయిట్ పడితే కానీ బోన్ అనేది ఇట్లా లేయర్స్ ఆఫ్ బోన్ పెట్టుకుంటూ పోతుందండి. మీరు అది కంప్రెస్ చేసి 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 దాన్ని స్ట్రాంగ్ చేయాల్సిందే. ద లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ద లెస్ స్ట్రాంగర్ ఇట్ విల్ బికమ్. ద లెస్ స్ట్రాంగర్ ఇట్ విల్ బికమ్, ద మోర్ ఇట్ ఇస్ ప్రోన్ టు ఫ్రాక్చర్స్. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం పిల్లల గురించి మాట్లాడాం. జనరల్గా ఇప్పుడు ఇది వర్షాకాలం కదా, మీరు రోడ్స్ మీద చూస్తూ ఉంటారు, హెవీ ట్రాఫిక్ అంటాం, పిట్ హోల్స్, డ్యామేజ్ రోడ్స్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు బైకర్స్, స్పైన్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళ మీద ఎట్లా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని అంటుంటారు, అది నిజమేనా? 100% పడుతుంది మేడం ఎఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ సీ మై ఓల్డర్ వీడియోస్ ఆల్సో ఐ హావ్ స్ట్రెస్డ్ ఆన్ ఇట్. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్, దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఇంజరీస్ విచ్ ఆర్ పాసిబుల్ హియర్. వన్ ఈజ్ ఒక పర్సన్ గతుకులు అవన్నీ పక్కకి పెట్టి నార్మల్గా బైకే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అ పర్సన్ టు డ్రైవ్ అ బైక్ వితౌట్ బెండింగ్ హిస్ బ్యాక్. నౌ హౌ ప్రిపేర్డ్ ఈజ్ హీ ఫర్ దట్ యాక్టివిటీ? He is not. He is getting up in the morning, getting ready, and then traveling on the bike for hours and hours together. Is his spine ready? No, he is not. For example, I am a doctor. నేను ఎంతసేపు పని చేస్తాను? From 9 to evening 7, 8 I am working. But it does not involve continuously bending. I am sitting for some time. I am doing a surgery for some time. I am talking to people. I am roaming around in the hospital.
నా జాబ్ చూసుకుంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ మై బ్యాక్ ఇస్ వెరీ లెస్. బట్ ఫర్ అ పర్సన్ హూస్ డ్రైవింగ్ కంటిన్యూస్లీ హీస్ కంటిన్యూస్లీ బెండింగ్. అంత యాక్టివిటీ వాళ్ళ బ్యాక్ తీసుకోలేదు. ఎందుకు తీసుకోలేదు? బెండ్ చేసినప్పుడు లంబార్ మజిల్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఆ స్ట్రెచ్ అనేది కొద్దిసేపు బాడీ క్యాన్ టాలరేట్. బట్ ఇఫ్ యూ డూయింగ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 7 to 8 hours, 4 to 5 hours a day or 1 to 2 hours only, బట్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఒక 1 month మొత్తం అదే పని చేస్తా అంటే బ్యాక్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. బట్ దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ 2 types అని చెప్పినాను కదా. దిస్ ఇస్ అ క్రానిక్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ అ ట్రబుల్. ఈ ట్రబుల్ని దిస్ ఇస్ వన్. అక్యూట్ తీసుకుంటే మీరు అన్నట్టు గతుకులు ఉన్నప్పుడు హీస్ గోయింగ్ ఫాస్ట్, సడన్ గతుకులలో పడ్డది. మోర్ దెన్ ద మజిల్ దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ద డిస్క్ పాపింగ్ అవుట్. దట్ ఈస్ మోర్ అక్యూట్ ఇంజరీ. ఈ రెండిట్లో వెన్ డస్ అ పేషెంట్ కమ్ టు మీ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ? అక్యూట్ పీపుల్ ఓన్లీ కమ్ because that is unbearable pain. When a disc pop out, it can hit a nerve, it can stretch the muscle and cause the irreparable damage to the nerve also. So he'll come immediately. How to avoid this? Obviously you should not put it into a pothole, you should not bend so much. That is preventive. Preventive kanna when you know. It is very easy for me to tell don't drive bike for 2 hours, kana illu nadavali, he has to earn money. Daniki em cheyali? Take frequent breaks. There is no such job. You are not in the army here. You can wait in between, do a little bit of stretches. That is one way of dealing with your problem. Second, when you know this job is unavoidable, you should prepare your back for that. How? Do a few exercises in the morning so that your back is stronger. మీ నడుము మిగతా వాళ్ళ కంటే స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే మీరు ఈ యాక్టివిటీ చేయగలుగుతారు. ఒక 10 to 15 minutes ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ పర్ డే క్యాన్ మేక్ యువర్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్. ఓకే. ఇది చాలా వరకు మనము డ్రైవర్స్‌లో ఇప్పుడు డెలివరీ బాయ్స్ వాళ్ళ జాబే అది 7 to 8 hours ఆర్ బియాండ్ థాట్. కరెక్ట్. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ ఎఫెక్ట్ ఇంకెక్కువ ఉంటది కదా. డెఫినెట్గా ఉంటుంది మేడం. అండ్ యాజ్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ 7 to 8 hours నడపడం అంటే మెయిన్లీ డెలివరీ బాయ్సే చేస్తారు. దే హ్యావ్ unreal expectations from their company and they also have that unreal need for that job. Only those people can survive in that job. అట్లా చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం డీపర్ ఫిలాసఫీకి వెళ్తే you learn that money somehow. The fact that you are sticking to that job only, you need that job very badly. You learn that, you'll do that. But for what? What are you sacrificing for that? You don't have to sacrifice, you have to do that job. As I told you, కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్, కొంచెం ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్. చాలా మందికి వచ్చిందండి కోవిడ్ తర్వాత ఐఎమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యూ రియలైజ్ దట్ యు ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యూ రియలైజ్ దట్ ఈ జాబ్ మీరు ఎక్కువ రోజులు చేయాలంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాల్సిందే. బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్ కానీ, స్పైనల్ ఎక్స్టెన్షన్, కోబ్రా పోస్చర్స్ కానీ, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఇన్ ద సేమ్ జాబ్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. ఇప్పుడు కార్ సీట్లో వెనకాల కూర్చుంటాడు, వాళ్ళకి బ్యాక్ రెస్ట్ లేకుండా కూర్చోవచ్చా? లేదంటే ఇప్పుడు కార్ సీట్లోనే కాదండి, ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటే ఎర్గనామిక్స్ చైర్స్ అనేది బాగా ట్రెండ్లో అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి. అది ఎంతవరకు అవసరం? ఎర్గనామిక్స్ చైర్ లాంటివి సీటింగ్ పొజిషన్స్ అవన్నీ ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయి? నౌ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ 2 different సెక్టర్స్ అండి. ఇక్కడ మీరు కార్ సీట్స్ అన్నారు. హౌ మచ్ టైమ్ డూ ఐ ట్రావెల్ ఇన్ అ కార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కేమ్ హియర్, ఐ డ్రోవ్ ఫర్ an hour. ఫర్ దాట్ 1 hour I did not have a back pain, I did not have a neck pain, then I don't need any extra accessories. అవసరం లేదు నాకు. ఓకే. When ఆ సేమ్ 1 hour ఇంకొక పర్సన్ నడుపుతున్నాడు, he is having back pain, then he has to look into those accessories. And it is very subjective. కొంతమందికి అవసరం పడుతుంది, కొంతమందికి అవసరం పడదు. మార్కెటింగ్ గిమిక్స్ చాలా ఉంటాయండి. టు సెల్ దర్ ప్రోడక్ట్ దెల్ టెల్ ఇట్ ఇస్ ఇది కంపల్సరీ, ఇది వేసుకుంటేనే మీకు నడుము నొప్పి. లేదండి, నేను హ్యావ్ బిన్ డ్రైవింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 10 years, నాకు ఒకసారి కూడా బ్యాక్ పెయిన్ రాలే. ద బ్యాక్ ఆ చైర్ నాకు కార్ ఇచ్చేదే ఎంతో కొంత ఎర్గోనామిక్ పోస్చర్స్ తోటే ఇస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్, యువర్ బాడీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మోర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్. నౌ దిస్ ఇస్ సెక్టర్ 1. సెకండ్ సెక్టర్ మీరు అడిగింది సాఫ్ట్వేర్. సాఫ్ట్వేర్ అడుగుతారా? ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ డెఫినెట్లీ నీడ్ అన్ ఎర్గోనామిక్ చైర్. It is illegal for a person to make you sit in a chair and then make you work for 8 hours. It's not good. Okay. Because 8 hours, I can tell you as an orthopedician, our posture will not be suitable to anybody. కొంతమంది అంటుండొచ్చు, సార్ నేను 2 years నుంచి పని చేస్తాను, నాకేం బ్యాక్ పెయిన్ లేదు. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఇట్స్ అ బాంబ్, యూఆర్ టేకింగ్, ద బాంబ్ ఇస్ టేకింగ్. కొన్ని రోజుల తర్వాత వస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పోస్చర్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ 3-4 మేజర్ పాయింట్స్ చెప్తాను మేడం. ఒకటి, when you're working on a computer, it has to be 15 to 20 centimeters away. 1. Second, you should not be looking down onto your laptop. That laptop has to be at your eye level so that your neck doesn't bend, neck doesn't hurt. Second,
We have most of the software offices will have ergonomic chairs, but the person tends to lean forward when he is working. అది వర్క్లో పడు ఏదైనా ఉండొచ్చు. Laptop should come close to you and you should always be rested to your back. Though we have ergonomic chairs, we don't use them. ఆ పోస్చర్ యూజ్ చేయకపోతే there is no point of having that chair. సో బ్యాక్ లీన్డ్ ఉండాలి, నెక్ బెండ్ కాకూడదు, అండ్ ఎవ్రీ 2 or 3 hours there is a 15-15 rule అని ఉంటుంది. 15 seconds you should be looking away from the computer. అట్లీస్ట్ ఒక 15 meters దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని చూడాలి. దట్ విల్ రెడ్యూస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, హెడ్ ఏక్ ఇట్లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు గర్ల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. హై హీల్స్ అందరికీ ఇష్టం. సో దానివల్ల ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? ఆర్థోపెడిక్ ఇష్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మేడం. హై హీల్స్లో దెర్ ఆర్ 2 issues which I can think about now. One is high heels. Is it possible to have it with a soft cushion? No. It is high heel ఉంటుంది. హై హీల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన బాడీ వెన్ వీఆర్ వాకింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ 60 or 70 kgs ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. వెన్ హీ ఈస్ వాకింగ్, ఒక కాలు తీసి ఇంకో కాలు పెట్టినప్పుడు more than 100 kgs వెయిట్ ఒక కాలు మీద పడుతూ ఉంటుంది. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు వన్ లెగ్. అది చేయడమే ఫ్రమ్ ద హీల్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నీ నుంచి హిప్ నుంచి స్పైన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ వెయిట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వెరీ ట్రామాటిక్. అండ్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వెన్ యూ పుట్ ఆన్ అ హీల్, యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆల్ ద వెయిట్ ఆన్ ఓన్లీ ద హీల్. అ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ క్యాన్ హ్యాపెన్. రెట్రోకాల్కేనియల్ బర్సైటిస్ అంటారు, ప్లాంటర్ ఫేషియటిస్ అంటారు, స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ వేరింగ్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ హెల్దీ. ఓకే. సో ప్లాంటర్ ఫేషియైటిస్ అంటే ఏంటి? దాని గురించి చాలా వరకు ఎవరికి తెలియదు. కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ గెట్ పేషెంట్స్ విత్ హీల్ పెయిన్స్. హీల్ పెయిన్స్లో దేర్ క్యాన్ బి అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు హీల్ వెనకాల పెయిన్ రావడము, మార్నింగ్ పూట ఎక్కువ ఉండి కొంచెం నడిచిన తర్వాత తక్కువ కావడము, ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ చాలా మందికి ఉంటాయండి. నౌ ఇఫ్ యూ సీ అవర్ ఫుట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్ట్రేట్, ఇట్లా స్ట్రేట్గా ఉండదండి. ఒక 20% పీపుల్కి అట్లా స్ట్రేట్ ఉంటుంది, దాని ఫ్లాట్ ఫుట్ అంటారు. దట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. జనరలీ హీల్ ఈజ్ ఆర్చ్డ్ లైక్ దిస్, అండ్ దెన్ కింది నుంచి ఒక లిగమెంట్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఆ హీల్ మీదనే ద ప్లేస్ వేర్ దట్ లిగమెంట్ అటాచెస్ టు ద బోన్, ఆ ఏరియాలో దేర్ ఇస్ అ స్వెల్లింగ్. దట్ ఈస్ అ కోర్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ ప్లాంటర్ ఫేషియటిస్ డస్. వై డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? One most common cause is idiopathic అంటారు. We really don't know why it happens, why it should happen to one person and not to the other. Second, hormonal issues, stress పెరిగినప్పుడు అవుతుంది. Third, when there's a lot of weight which is falling. ఈ మూడింటిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇడియోపతిక్ అంటే యూ కెనాట్ కరెక్ట్ బికాజ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. హార్మోనల్ ఇష్యూస్ క్యాన్ బి కరెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అప్పుడు ఎక్కువ కావచ్చు, ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఎక్కువ రావచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లార్జ్లీ నాట్ హ్యూమన్లీ కరెక్టెడ్. స్ట్రెస్ మాత్రం మీరు కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ వెన్ దే కమ్ టు మీ, దే లుక్ ఫర్ ఇమీడియట్ సొల్యూషన్స్ అండ్ వి గివ్ దెమ్ ఆల్సో. ఐ గివ్ దెమ్ అ పెయిన్ కిల్లర్, ఇట్ విల్ సబ్సైడ్. బట్ హౌ మెనీ డేస్? ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ ఫర్ 5 days, 1 week, 10 days maximum, not more than that. ఆ 10 days వాడిన తర్వాత the pain will subside for those 10 days, but again it will come back. For this, 3 main things I'll tell. These 3 things చేస్తే most of the time plantar fasciitis is gone. Firstly, we have to apply an ointment, a surrounding area మొత్తం పెట్టి, though it is affecting on one side, we'll apply for both the legs and then dip it in hot water. Okay. Most of the people will ask, rock salt వేస్తే ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందని. I don't know. హెల్ప్ అయినా కాకపోయినా, if you think you will be satisfied with it, put rock salt also, it will not affect. Okay. So that is one. Second, ankle stretching exercise అంటారు. When you get up in the morning, don't directly get down. ఒక చున్నీ కానీ బెడ్షీట్ కానీ తీసుకొని ఫుట్ దగ్గర పెట్టి you'll have to stretch it towards you. 2 legs. Both, one by one. Do it for 2 legs, but one by one. Okay. That is the second thing. Third thing, soft slippers వేసుకోవాలి మ్యామ్. These days they are telling ortho slippers అని. Even these ortho slippers, these days I have seen a few ortho slippers which are very hard. More than that, I would suggest Skechers కానీ, Crocs కానీ, or anything which is soft. There's one brand called W, okay, which is very soft and it's coming for a long, చాలా రోజులు వస్తుంది. Okay. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ చెప్పులు లేకుండా నడుస్తే మాత్రం ఇంట్లో చాలామంది చెప్పులు వేసుకోరు. బట్ ప్లాంటార్ ఫేషియటిస్కి ఒక 2 days మీరు చెప్పులు వేసుకున్నారు, 3rd day పేషెంట్ యు ఆర్ బ్యాక్ టు స్టేజ్ 1, మళ్ళీ ఆ పెయిన్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఫర్ 3 months యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ 3 things and then it will come down. And then one more thing with the footwear is, when you buy a slipper, it is very soft, but over a period of time then cushion by hard అయిపోతుంది.
You'll have to keep checking it and keep changing it. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇవన్నీ ఓన్లీ ప్లాంటా ఫేషియైటిస్ ఉన్న వాళ్ళేనా? లేదంటే చాలా మందికి ఇంట్లో గూడా యేసుకునే వీలుంటది, యేసుకుంటారు. Yes. సో, అదే సేమ్ సాఫ్ట్ ఉన్న ఫుట్‌వేరే యూజ్ జేసేయాలా? లేదంటే హార్డ్ ఉన్నది యూజ్ జేయొచ్చా? హార్డ్ ఉన్నవి ఏ కండిషన్లో కూడా మీకు యూజ్ కాదు. దేర్ ఇస్ నో కండిషన్ ఇన్ ఆర్థోపెడిక్స్ వేర్ హార్డ్ ఫుట్వేర్ విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ ఈ నేను చెప్పిన 3 కండిషన్స్ మీరు అన్నట్టు ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఇది యూ మైట్ యాజ్ వెల్ స్టార్ట్ ఇట్ నౌ సో దట్ యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఆల్సో. సో, ఇప్పుడు స్ప్రెయిన్ అంటాం జనరల్‌గా. స్ప్రెయిన్ ఈజ్ వెరీ చిన్నది. నార్మల్‌గా స్ప్రెయినే గదా అని అనుకుంటాం. కానీ వి డజంట్ నో అదెప్పుడు లిగమెంట్ టేర్ అయింది అనేది మనకు Absolutely. తెలీదు. అవును. హౌ డు వి చెక్ ఇట్? See, if you're talking about a knee joint, first we'll finish about the sprain thing. It can happen to any tendon, any ligament. Sprain అంటే మనం చాలా క్యాజువల్గా అనేస్తాం కానీ sprain is actually a precursor or one stage before the tear. There are 3 stages in a ligament tear. First stage is called sprain. Second stage, if you don't correct it or you don't remove the stress which is causing it, it will cause a partial tear. Partial tear is second stage. Third stage is a complete tear. Right? These are the 3 stages. So sprain cannot be taken casually. But you don't need a doctor most of the times. When it is a partial tear, for the pain, generally we see patient. How do you know if it is a sprain or a tear? Now, even if there's a tear in a knee, we don't generally do anything. We just secure the environment so that further ఏమి దాని మీద ప్రెషర్ పడకుండా ఉండడానికి చేస్తాం. But how do you know if it is a tear and how is it significant? Now, if there's a tear, it is only significant when it is causing an effect on your day-to-day life. ఓకే. Now, if there's a ligament tear in your knee, it is not important for you to meet a doctor till your daily activity is being affected. Me being a doctor is directly telling you not to come to me if you think it's a sprain or a tear. If pain doesn't come down, then you come to me to rule out, to know whether it is a sprain or a tear or a multiple ligament tear. Now, how do you know if it's a tear? Main feature ఏంటంటే pain will be there in sprain, pain will be there in tear, it can be there in any condition. But what differentiates it is మీరు నడిచేటప్పుడు మీకు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. You will not walk confidently. And when you have to get down from the steps, you will have to hold something and get down. ఎందుకంటే ఆ లెగ్ ఇట్ విల్ కీప్ గివింగ్ అవే. అది వచ్చిందంటే మాత్రం దర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ టేర్. దెన్ యూ ఇదర్ మీట్ మీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ గెట్ అన్ MRI done. The picture will be very clear.